Brian Powell, I run far here with Jose Antonio Requejo after his third place finish at the IAU 100k World Championships here in Qatar. Congratulations. Thank you very much. Enhorabuena. Could you imagine coming into this race finishing so well? Si te imaginabas que ibas a acabar tan bien en esta carrera. No, porque mi preparación en mis entrenamientos no estaba muy bien. No, because he couldn't do a good preparation for this race, so he didn't think that he's going to get this place in the race. Why could you not prepare well? ¿Por qué no pudiste prepararlo bien? A falta de 4 semanas tuve una gran debilidad que me hicieron bajar los entrenamientos hasta el punto de que tuve que parar una semana entera. 4 weeks ago he felt so tired that he must to stop during for 1 week or 2 weeks completely. So maybe because he was overtraining. Yes. And he had to stop for 2 weeks. But he had time to recover. Pero tuviste tiempo para recuperarte. Realmente solo pude hacer una semana de entrenamiento bien después. Ya venía el mundial. Last 2 weeks he only do a good week with good training. So that's because he didn't know exactly how will be his performance here. And how was your training before you were tired? ¿Cómo fue tu entrenamiento antes de empezar a estar cansado? Antes de empezar cansado, bueno, iba sumando semanas de 200, incluso superar 200 kilómetros. Todo parece ir sobre ruedas, competía mucho, corría maratones. Quizás el problema estuvo ahí, en competir muchas maratones. He do a lot of weeks about 200 kilometers, but maybe the mistake was that he ran in a lot of competition, marathon competition. That was maybe the main preparation for this race. And what was your best time in the marathon this year? ¿Cuál es su mejor marca en maratón este año? El maratón, no competí ninguna maratón rápido, pero ¿Tu mejor marca? pero corriendo, no, pero dile esto, no competí a mi mejor nivel, pero corrí muchas en 2:25. He has run a lot of marathon this year in 2 hours 25 minutes. Reservaba un poco para continuar compitiendo. But he didn't run the best performance because he always tried to keep a reserve in order to run the next or two. So they were the marathons you ran were not to do your best; they were to train. Yes. For. But hard train. Yes. Que no They're workouts. Yes. Que no los corrías a tope porque los hacías como preparación. Sí. That's right. And your best marathon ever? ¿Tu mejor maratón de nunca? Marca. 2:23, tampoco. 2 hours 23 minutes. So you come into a race like this, and there are runners with personal bests at 2:10. How do you imagine to compete? Que cuando vienes a un campeonato donde hay gente con marcas de 2:10, ¿cómo te piensas que vas a ir teniendo tu 2:10? Claro, yo les tengo respeto, pero aún así sé que puede pasar cualquier cosa y que muscularmente soy muy fuerte. He feel a big respect for this kind of athletic, but he know that he's very strong, his muscle, and this race is very different from a marathon. Yes. He's confident in his preparation, his personal characteristics. Diré que después mi mejor marca podría ser mejor, pero maratones no las preparo. He never has prepared a specific marathon. So he thinks that he could be a better result in marathon. And why do you choose 100 kilometers or ultramarathons instead of the marathon? ¿Por qué has elegido los 100 kilómetros o el ultramaratón en vez del maratón? Debido a que muscularmente me veía más capacitado para correr los 100 que la maratón. La maratón no me veía corriendo en grandes marcas, pero veía unas cualidades físicas muy buenas para los 100. Because he thinks that his personal characteristics are better for this kind of races, because he's capable of run 2
3 marathons per month in 2 hours, 25 minutes, 26 minutes. But he didn't assist, he couldn't run faster than 20 minutes more. Can you tell us a little bit about your history with endurance sports, or when did you become a runner? Sí, ¿cómo te dedicaste a correr? Tu historia para empezar a correr. A correr, porque había una chica que me gustaba y me propuso practicar atletismo con ella. Because he liked a girl. ella era deportista. No, empezaba ese año a correr. And that year she started to practice athletics, and he wants to follow her. And you fell in love? ¿Y tú caíste? ¿Te enamoraste? Sí. Finalmente no salimos juntos, pero bueno. No, but at the end, he broke with her. But you still love running? Sí, me ayudó a conocer el atletismo. But she helped him to know this sport. So you've been running for a long time? Pardon? Have you been running for many years then? Sí, llevas corriendo muchos años. Desde los 18 años. He started at 18 years. Y tengo 30 and años. he's now 33 years old. So you have much experience. Tienes mucha experiencia. Sí. Yeah. So in the race yesterday, for much of the beginning of the race, there was a very large pack that you ran with. Did you enjoy running with the large group? Dice, en la carrera de ayer, desde el principio hubo un gran grupo en cabeza en el que tú ibas, que si tú te sentías a gusto en ese grupo. Yo inicialmente no iba en el grupo hasta el kilómetro 10 es cuando decidí que a lo mejor tenía que ir en ese grupo. Yo iba muy atrás, a 1 minuto me parece. He started 1 minute behind the main group, and around 10 kilometers he decided to go to the first group, and then he joined to the main group. Yeah. For a very long time. Durante un gran tiempo. Sí, durante un gran tiempo. Sí, que estuviste durante mucho tiempo con ese primer grupo. Ah, sí, después ya fui con ellos y aguanté mucho con ellos. De hecho, yo era el que muchas veces imponía el ritmo, un fuerte ritmo para desgastar a mis rivales. Yes, and also he was the leader of this group for too many kilometers. But did you find it helpful to be with them? Pero si tú te sentías a gusto ahí en el grupo. Sí, vine de atrás, pero yo me encontraba muy a gusto. He felt good there. And after the group broke apart, you ran with your teammate Cueva. Sí, cuando el grupo se partió, Sí. que tú corriste con Asier. Sí, partí con Asier y más tarde tuve un problema y me tuve que parar y casi pierdo la carrera ahí. Yes, he was running with Asier Cueva, his teammate, but he was a stomachache problem, and he has to stop. In that point, he thought that would be lose the race, lose the main group. But you held on. And when you were running there and you were in 4th place, were you scared or were you excited to move up? Cuando ibas corriendo en 4ª posición, si estabas con miedo o estabas excitado de intentar correr hacia adelante. Cuando iba en cuarta posición, sí. En cuarta posición decidí que fuera como fuera una medalla, tenía que llevarme yo. When he was in 4th position, he thought that he has to catch the bronze medal, and that was the motivation. And then you move into 3rd place. Y entonces pasaste al tercer puesto. Sí. And Subí el ritmo y poco a poco fui cogiéndole. And he rides the rhythm, and then he could go with the third man in the race. And you crossed the line in 3rd. What did you feel? Cuando cruzaste la línea de meta en 3ª posición, ¿qué sentiste? Una alegría increíble. He was very, very happy.
Es algo que no te esperas, te sabe muchísimo mejor y yo no me lo esperaba. Because he didn't expect it, and that's why he feel better. He feel very, very good. Have you run the 100-kilometer World Championships before? Si habías corrido un campeonato del mundo de 100 kilómetros antes. Sí, 2 veces. Twice. And what was your best position before this year? ¿Cuál había sido tu mejor puesto anteriormente? 15th position. 15th. 15. And you were third. Wow. So it must have been a dream. Pardon me? It was un sueño. Sí, que es un sueño. Sí, sí. Yeah. Yes. Do you also run on the trails? Round on. Do you also run on the trail, senderos? Ah, que si corres por trails, por sendero. Sí, sí, siempre. Siempre, sí, he always ran. And do you race on them? Does he run the races on the Que trails? si corres también carreras de trail. Sí, sí. O sea, sí, he run trail too. Next year, do you have goals? Now that you have finished third at this race, what do you look forward to next year? ¿Qué buscarás para el año que viene? El próximo año está claro que tengo que estar en el mundial en un mejor nivel incluso que este. Y después el resto de los objetivos tendré que ir pensándolos y definiéndolos. He would like to, next year he would like to be in the World Championship and to get a better place. Best of luck. Buena suerte. Buenas. Gracias. Thank you. very Muchas much. gracias. Right.